you and to your delegation for visiting Pakistan like your second home. И хочу еще раз вас очень тепло приветствовать, вас и члены вашей делегации, который является Пакистан, который является ваш второй дом. Your Excellency, we had a very productive sessions of our discussion this morning, a one-on-one meeting, and then delegation to delegation meeting. I was hugely encouraged by your statements, and of course your very inspiring statements that let us get on to work and put our agreements into action. Ваше превосходительство, между нами состоялись сегодня очень продуктивные дискуссии, и мои впечатления и тоже с вами таки совпадают, что мы должны теперь начать работу. We covered a complete range of our bilateral relations, from investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course other important issues. And I'm very happy to convey to my brothers and sisters in Pakistan through these cameras that today we have agreed on the following. Между нами состоялись многократные и дальновидные дискуссии, включая все сферы, включая инвестиции, коммерческие отношения, торговли, обороны и другие очень важные сферы. Хочу через СМИ вам это все доложить. My friend, you are a very seasoned and experienced statesman, and benefiting from your generous offer, today we have agreed that while we have signed these MOUs and scores of MOUs pertaining to various walks of our mutual interests and areas of cooperation, we have also agreed that this afternoon, immediately after this press conference, the two sides will sit down and finalize a roadmap in concrete terms, what can be done in the field of agricultural machinery and implements, in terms of mutual cooperation, joint ventures, mines and minerals, IT field, how to enhance cooperation between the two countries in this field, and heavy machinery, manufacturing possibilities. All these areas will be discussed today, now immediately after this press conference between the two sides, and then they will depart to meet again in 2 weeks' time in Minsk, where the two teams will meet again and finalize, convert all these discussions into practical steps, arrangements ready for agreements. And then the final step would be that in the month of February next year, inshallah, President, my very dear friend Lukashenko, and myself, God willing, will ink these agreements to kickstart them and convert them into practical action for the benefit of both the countries. Хочу вам сказать, что сегодня мы обсуждали все вопросы. Господин президент Лукашенко, как очень опытный лидер, мы подписались несколько меморандумов взаимопонимания, которые касаются разных сфер сотрудничества. И мы так согласились, что сразу после нашей пресс-конференции наша делегация, их эксперты, министры, они будут сесть вместе
и будут новую дорожную карту создавать, который будет включать вместе с собой совместные предприятия, как развивать сотрудничество в сфере коммуникации и технологий, как укрепить наше сотрудничество в сфере тяжелого предприятия. Это все вопросы будут обсуждены сегодня. И после обсуждения в течение 2 недель наши эксперты полетят в Минск, чтобы еще некоторые детали завершить, чтобы создать для нас возможность, чтобы в феврале господин президент и я сам мы могли подписать все соглашения. Your Excellency, today's arrangement reminded me of my late father, who was a very practical man and who believed in action. He would certainly sign agreements, but start taking action even before signing agreements. I think today's arrangement refreshed those good old memories in my mind, and thank you very much for your cooperation, and I'm absolutely convinced that this will be a great march forward for our two countries to benefit from each other's capacities and capabilities. Additionally, we also discussed the very heart-wrenching situation in Gaza, where 45,000 people have been martyred, mothers, children, boys, girls, school teachers, doctors, engineers, and cities after cities have been razed to ground. And unfortunately, while I speak, ceasefire has yet to take place despite UN resolution and despite International Court of Justice decision. I hope and pray to God that ceasefire will take place in that part of the world sooner rather than later. And I'm very grateful to President Lukashenko's support, also for the freedom of the people of Kashmir, who have been fighting for their rights of self-determination for the last 75 years. I think unless these issues are resolved, peace around the globe is a far cry. Thank you very much. Сегодняшний день, господин президент, это мне напоминает моего покойного отца, который верил всегда в действие. И я могу сказать, что он даже не ожидал, как подписать документы. Он даже, когда обсудились, он начал уже действовать. Я думаю, что наши отношения, особенно после марта следующего года, дадут нам возможность еще использоваться нашими возможностями. Сегодня я очень рад, что мы могли очень откровенно говорить о погибших более 45 тысяч людей в Палестине, которые включают и учители, и все города уничтожены. И несмотря на резолюцию безопасности ООН, Совет безопасности ООН, никак совершение огня не получается. А мы думаем, что это прекращение огня, как пораньше, возможно, будет лучше. Господин президент так и оказал поддержку людьми Кашмира, которые до сих пор борются за свои права. Tomorrow, my dear brother Nawaz Sharif is waiting for you to be there, Gaurav Murray, and he will host a lunch. Head of state already इस टाइम यहाँ से